Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavatam, 3rd canto, chapter 30, description of adverse fruitive activities, text 33, translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Kevalena yadharmena kutumba baranotsukaha Yati jivondatamisram Charamam tamasakpadam Kevalena yadharmena Kutumba baranotsukaha Yati jivondatamisram Charamam tamasak padam Kevalena hyadharmena Kutumba baranotsukaha Yati jivondatamisram Charamam tamasak padam Kevalena simply He certainly Adharmena by irreligious activities Kutumba family Bharana to maintain Utsakaha eager Yati goes Jivaha a person Andatamisram to Andatamisra Charamam ultimate Tamasaha of darkness Param region. Therefore, a person who is very eager to maintain his family and kinsmen simply by black methods certainly goes to the darkest region of hell, which is known as Andatamisra. По такъв начин този, който не се е спирал пред нищо и извършва всякакви тъмни дела, за да обезпечи семейството и роднините си, пропада в най-тъмната област на Адам, наречена Амбата-мисра. Purport. 3 words in this verse are very significant. Коментар. В тази строфа 3 думи заслужават особено внимание. Kevalena means only by black methods. Кевалена означава само с тъмни дела. Adharmena means unrighteous or irreligious. Адharmena означава греховен или безбожен. And Kutumba Bharana means family maintenance. А Kutumba Bharana означава издръжка на семейството. Maintaining one's family is certainly the duty of a householder, but one should be eager to earn his livelihood by the prescribed method as stated in the scriptures. Несъмнено дълг на всеки семейен човек е да обезпечи семейството си с всичко необходимо, но той трябва да печели с честен труд, като следва предписанията на ведите. In Bhagavad Gita it is described
that the Lord has divided the social system into 4 classifications of case of varnas according to quality and work. Бхагавад-гита е казано, че Бог е разделил човешкото общество на 4 класи варни в съответствие с качествата на хората и характера на дейностите. Apart from Bhagavad Gita, in every society a man is known according to his quality and work. Дори да пренебрегнем казаното в Бхагавад-гита, лесно ще забележим, че във всяко общество положението на човека се определя от качеството му и от работата, която върши. For example, when a man is constructing wooden furniture, he is called a carpenter, and a man who works with an anvil and iron is called a blacksmith. Например, този, който прави мебели от дърво, се нарича дърводелец, а този, който работи с чуки на ковалня, се нарича ковач. Similarly, a man who is engaged in the medical or engineering fields has a particular duty and designation. По същия начин, тези, които лекуват хората или вършат инженерни работи, имат свои специфични названия и задължения. All these human activities have been divided by the Supreme Lord into 4 varnas, namely Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Зависимо от характера на дейността, с която се занимават, Върховният Бог е разделил хората на 4 варни: Брахмана, Кшатрия, Вайшя и Шудра. In Bhagavad Gita and other Vedic literatures, the specific duties of the Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra are mentioned. Специфичните задължения на тези 4 класи са описани в Бхагавад-гита и в другите ведически произведения. One should work honestly according to his qualification. Човек трябва да се занимава с честен труд, който съответства на положението. He should not earn his livelihood unfairly by means for which he is not qualified. Той не бива да си изкарва прехраната с незаконни средства, като се занимава с дейности, които не са за него. If a Brahmana who works as a priest so that he may enlighten his followers with the spiritual way of life is not qualified as a priest, then he's cheating the public. Ако един брамана, който изпълнява функциите на свещенослужител и чийто дълг е да дава на хората духовно знание, не притежава необходимите за тази цел качества, той само мами паството си. One should not earn by such unfair means. Човек няма право да си осигурява съществуването по такъв непочтен начин. The same is applicable to a kshatriya or to a vaishya. Същото се отнася и за кшатриите и вайшите. It is especially mentioned that the means of livelihood of those who are trying to advance in Krishna consciousness must be very fair and uncomplicated. В писанията се подчертава, че този, който се стреми да напредва в Кришна съзнание, трябва да изкарва прехраната си честно и просто. Here it is mentioned that he who earns his livelihood by unfair means, kevalena, is sent to the darkest hellish region. Както се казва в тази строфа, ония, който печели с непозволени средства, кевалена, попада в най-тъмните области на ада. Otherwise, if one maintains his family by prescribed methods and honest means, there is no objection to one's being a family man. Но ако човек издържа семейството си с честен труд, така както препоръчват писанията, тогава той няма да страда заради семейния си живот. Kevalena yadarmena kutumba barunot sukhaha jati jivandatami suram charamam tamasak padam. Therefore, a person who is very eager to maintain his family and kinsmen simply by black methods certainly goes to the darkest region of hell, which is known as Andatamisura. По такъв начин, този, който не се е спирал пред нищо и извършва всякакви тъмни дела, за да обезпечи семейството и роднините си, пропада до най-тъмната област на ада, наречена Анdatamisura. So, as Krishna describes in Bhagavad Gita, everybody has to work in this world. Както Кришна описва в Бхагавад-гита, всеки в този свят трябва да работи. He says, even I work, because if I don't, then everybody will follow my example and everything will go to hell. Дори той казва, че и аз работя, защото ако не работя, всички ще последват примера ми и всичко ще пропадне в ада. So work is called karma. Работата се нарича карма. And there's different types of karma. А има различни видове карма. We have karma, we have vikarma, we have akarma, and we have ugra karma. Имаме викарма, карма, акарма и угра карма. So karma is the simple fruitive activity. You do something to gain something in return by your work. Карма означава плодоносна дейност, която някой извършва нещо, за да получи резултата или плода от тази дейност.
And generally we understand, because in Bhagavad Gita there are chapters which are called karma yoga. So you can connect your activity with serving Krishna. И ние разбираме от Бхагавад Гита, както има глава озаглавена карма йога, че човек може да свърже своята дейност, като служи на Кришна. And in the Varna ashram system, which is mentioned in this purport, the society is divided according to activity, karma and quality. В системата Варна Шрама, както се описва в този коментар, съответната позиция се определя от вида на дейността и от нейното качество. So, and here we hear about prescribed duties. Тук чуваме за предписани задължения. So, and as long as one acts according to one's quality and one's prescribed duty, then, as Prabhupada says, there's no objection to one's being or maintaining the family. И стига човек да действа според своите предписани задължения и качествата, които има по природа, както Шрила Прабхупада казва в коментара, няма проблеми той да бъде семейен. So, what has been described, this materialistic person who is now going to the under Tamisara region, he was engaged in vikarma. Това, което се описва за тази личност, която сега попада в най-тъмната област на наречена Анда Тамисара, той е бил ангажиран в това, което се нарича викарма. So, Prabhupada calls it black methods. Шрила Прабхупада нарича това тъмни дела. For some reason, always black is not so good. По някаква причина винаги тъмното и черното не е добро. Yeah. The black region, darkness, that's the hellish region. As we have said yesterday, they go to the dark region or to the bright region. Ада се нарича най-тъмната област на съществуването, а вчера говорихме за рая, който е най-светлата. So vikarma has not a very good result. Викарма не води до много добри резултати. The result is suffering. Резултатът е страдание. And then even more blacker than black activity is how you say, a variety of vikarma is ugra karma. И още по-тъмно от най-тъмното или вариант на викарма е угра карма. You can say translated as horrible work. Това може да се преведе като ужасна работа. I mean, we don't want to describe. Everybody can imagine some horrible type of work which causes not only suffering to others but also suffering to yourself. Не е нужно да казваме детайли, но всеки от вас може да се представи някаква ужасна работа, която причинява страдание не само на другите, а и на самия извършител. I mean, one activity is here the carpenter. He's constructing wooden furniture. Една дейност, която е описана тук, е на дърводелица, който прави мебели от дърво. So, constructing wooden furniture includes cutting wood. Правенето на мебели от дърво включва сечене на дървета. Using knives and saws and all kinds of tools to cut wood in certain pieces and shapes. Използване на най-различни инструменти и ножове, с които дървесината се орязва в различни форми. But it's not ugra karma because the wood is dead. So it's not crying, there's no blood flowing, nobody is suffering. Но това не е угра карма, защото дървесината е мъртва, няма кръв, няма плач, никой не страда. And there are others who are, now we have to describe a little bit, engaged in similar activities. They're also cutting and using saws. Но има други, които сега трябва да опишем малко от тяхната дейност, която те също режат и използват ножове. But they're using it on a body of an animal that has been killed very recently. Но те го използват върху тялото на животно, което наскоро е било убито. Or sometimes, and it's even the ugra karma, you do it when it's still alive. Угра карма е когато правят това, докато животното е още живо. That also.
may happen. Anyway, so there's a difference in these types of activities. Тези дейности са различни. So when Krishna divides society and gives prescribed duties, it's meant to, let's say, navigate in the ocean of birth and death to the best possible way. Когато Кришна дава предписаните дейности и задължения на различните класи, това е един вид като навигация в океана на раждането и смъртта, така че да се движи лодката по най-добрия начин. Yeah, as we pointed out in other classes, practically from a higher point of view, any type of activity in the material world or karma is not good. Както говорихме в предишните лекции, от най-висша гледна точка, всеки един вид дейност в този материален свят, наречена карма, не е добра. I mean, here it is, of course, described the dark region, and nobody wants to go to such a place, and we all want to go to the bright region. Тук се описа най-тъмната област на Ада, никой не иска да ходи на такова място, ние искаме да отидем на най-светлото място. But from a higher point of view, whether it's a bright region or a dark region, it's a region in the material world, it's unwanted. Но от най-висша гледна точка, дали е мрачен региона или е светла тази област, това пак е в рамките на материалния свят и затова е нежелано. Like, nobody wants to have an ugly or weak material body. Everybody wants to be strong and beautiful. Например, никой не иска да има грозно и слабо тяло, всеки иска да има красиво и силно тяло. Nobody wants to have an old body, they want to have a young body. Никой не иска старо тяло, всеки иска да има младо тяло. But from a higher point of view, whether it's a beautiful body or an old body or a young body or a strong body, they're all the same, they're all unwanted. Но от висша гледна точка, дали тялото е младо или старо, красиво или грозно, е все едно, защото те са в двата случая нежелани. So, therefore, once you have a body, it's too late now, you can cry, but you got it. So then we have to act in such a way, as Prabhupada says, to make the best use of a bad bargain. И веднъж получил тяло, вече няма какво да се направи, дори човек да плаче, но затова трябва да направим това, което Шрила Прабхупада казва, да извлечем най-голямата полза от вече лошо сключената сделка. We should not make the mistake to think it's actually a beautiful body or strong body or healthy body or whatever demigod body is a good bargain. Не трябва да правим тази грешка да си мислиме, че силно, красиво, здраво тяло на полубог е добра сделка. There is no good bargain in the material world. В материалния свят няма добра сделка. Whether you become Brahma or the king of heaven, it's not a good bargain. Дали си Брама или царят на рая, това не е добра сделка. Yes, because Abrahman Bhuvana Loka Puna Avarti Norjuna, you have to be born and die from the highest to the lowest. There's no place where this is exempt. Защото живо същество трябва да се ражда и да умира от най-низшата до най-висшата планета. Няма място, където то да е освободено от раждане и смърт. And to undergo birth and death is unwanted. А да преминава през раждане и смърт е нежелано за живо същество. So therefore, all right, now we got it. It's too late. As you said, we can cry all day long, but you got a material body. If you want to kill yourself, you get another one. Else there's no escape. И така, сега след като сме получили това тяло, не може да избягаме, дори да искаме да го унищожим, да го убием, пак ще трябва да се родим, така че няма спасение. So you are thrown into the material ocean, now you have to navigate to the best of your ability. Така ние сме захвърлени в материалния океан и сега трябва да навигираме, да се придвижваме по най-добрия възможен начин. You want to go to the shore, where there's out of the waves of the material existence. Искаме да стигнем до брега, където сме надалеч от вълните на материалното съществуване. It said you want to cross the ocean of birth and death. Както се казва, искаме да прекосим океана от раждане и смърт. So therefore scriptures and Krishna comes himself and teaches, it's all meant to give us some idea how to navigate, how to get there. Затова Кришна и свещените писания ни обучават, дават ни идея как да прекусим този океан и да стигнем до спасителния бряг. So the basic thing is, first of all, don't
engage in vikarma or ugra karma. That's definitely not recommended. И първото нещо е да се предпазваме да не извършваме викарма или угра карма. Това със сигурност не се препоръчва. Yeah, that's the whole purpose of this chapter. Kapila Deva describing what you should not do. И това е целият смисъл на тази глава, която Капила Дев описва какво не трябва да се прави. I mean, before, in the 25th and all these chapters, he talks about the glories of devotional service. That's what we should do. В предишните глави, особено 25-та, той описва величието на правилното служение, с други думи, какво трябва да правим. And it's not the end. This is chapter 30. И това не е край, това е 30 глава. He'll talk this is one of the last, tomorrow is the last verse. Now he will speak about the movements of the living entities. В следващата глава Бог Капила ще опише пътя на живите същества. And that begins with the famous verse, Karmana Daiva Netrena, how you enter into another body, another womb. И тази глава започва с известен стих Кармана Дайва Нетрена, където се описва как влизане в живо същество, влиза в утробата. Then there comes the whole description of, now you have come out of hell, right? You have been in under Tamisra. Now you enter into a womb, another hell. И сега се описва живота в утробата, как след като е преминал през Андата Мисра, живото същество влиза в утробата и това е нов акт за него. Yeah, it describes the situation of an embryo in the womb's mother. It's not heaven. И се описва състоянието на зародиша в майчината утроба и това не е никак приятно. Yes, there's some verses here that suffers terrible agony. Там пише как живо същество изпитва и страда ужасно. He becomes unconscious moment after moment because of the terrible condition. That's number 6. То губи съзнание момент след момент заради ужасните условия. The body of the child, because it's very tender, the mother may be eating something which is pungent or, chilies and smoking and taking, crack meth or whatever they do, injecting heroin. So this all goes to the child and it suffers incessantly, terribly. И детското тяло, което много крехко се измъчва от нещата, които майката яде или приема, които може да са горчиви, пикантни, кисели, солени храни или някакви алкохол, да пуши цигари, да приема наркотици, всичко това отива на детето. In text 9 it says it's like a bird in a cage. Can't get out, you can't move. В текст 9 се казва, че детето е като затворена птица в клетка, то не може да се измъкне, не може да се движи. And then you finally come out. It's not getting better. И накрая, като успее да се измъкне, нещата не се подобряват. Anyway, there's first some prayers here. So sometimes he's fortunate enough to remember and then they pray. But then when they come out, they forget. Понякога, ако е достатъчно щастливо, докато е в утробата, то започва да се моли на Бога. Но след като излезе на бял свят, забравя. So that's the whole thing. This chapter will describe the movements, and then the next chapter is again now entanglement in fruitive activities. So it doesn't end there. И тази глава описва пътя на живите същества, а следващата се говори за оплитането в плодоносни дейности, така че това няма край. We'll speak again about a person who enters household life, first verse in chapter 32, and then it just says, again and again, he acts the same way. И в първия стих на 32 глава ще се говори за човека, който води семейен живот и там се описва как той отново, живот за живот се занимава с едно и също нещо. Yeah, so again, attached to sense gratification, they are devoted to demigods, they want to be elevated to higher planets. Привързани към сетивното наслаждение, те започват да обожават полубогове, за да се издигнат до висшите райски планети. So, we have to get out. That's the conclusion. И заключението е, че просто трябва да се измъкнем от това място. So how to do that? That's the art of living. И как да направим това? Това е изкуството да живеем. You have to live in the material world. You have to act
karma. So now how to act, you don't become entangled in fruitive activities. That's the art of living in the material world. Ние живеем в този свят, но трябва да се научим така да живеем, че извършвайки своите дейности да не се откликваме. And a very basic instruction that we find in this purport, this verse, is no black method. Do it at least honestly and fairly, then you're already avoiding 80-90% of trouble. И в този стих, който днес четем и в коментара, едно нещо може да се запомни. Важно, че не трябва да вършиме тъмни дела, а трябва да работим честно, за да си спестиме голяма част от проблемите. As Srila Prabhupada says here, it is especially mentioned that the means of livelihood of those who are trying to advance in Krishna consciousness must be very fair and uncomplicated. И както Шрила Прабхупада подчертава в коментара, че тези, които се стремят към Кришна, да напредват в Кришна съзнание, трябва да изкарват прехраната си по честен и прост начин. That answers also the question we had, I think yesterday, about how you may be employed in some business or some way that is not. There's some problem with the way they earn the money, unfair means maybe, or there's involved alcohol, or who knows, some sinful activity. И това отговаря на този въпрос, който някакъв данните зададе вчера, за това как ако ние работиме в някакъв бизнес или предприятие, които изкарват своята продукция или дейности по нечестен и греховен начин, как да действаме. One may question, how much do I get sinful reactions by being connected to such an enterprise? Човек може да се запита до каква степен получавам аз греховни реакции, просто заради това, че съм свързан с такова предприятие. It's anybody's guess. How much will you get? You will get something. И може да се предполага колко ще получим, със сигурно ще е нещо. If you're a driver of a mafia boss, you may say, I'm only the driver, I don't do anything. Ако си шофьор на боса на мафията, може да си кажеш, аз само шофирам, аз не правя нищо. But you are driving him to a place where he just takes out his machine gun and just kills a whole bunch of people, and then you have to drive away quickly. So you're not involved. Но ти го караш до място, където той си вади пистолета и застрелва една шепа хора и след това трябва бързо да го откараш. Мислиш, че не си въвлечен. Even according to mundane law, you're called an assistant in the crime. Дори според светския закон ти си смятан за съучастник в престъплението. And then you may say, I didn't know. И тогава можеш да кажеш, да, аз не знаех. And Prabhupada always points out, ignorance is no excuse. Шрила Прабхупада винаги казва, че невежеството не е извинение. I mean, you should know, and especially once you know, better get out very fast. Човек трябва да знае, особено като разбере, трябва много бързо да се измъкне от това място. But then you may have that situation, well, there's no other work, and I have to maintain my family. Now what? Може да човек да попадне в такова положение, че да няма какво друго да работи, а пък трябва да изкарва прехраната на семейството, да издържа. Therefore, it's very difficult to live in the material world. Затова е много трудно да се живее в материалния свят. And generally the prescription is, especially for, brahmanas, if we speak about the four varnas, they should never take employment. И затова предписанието е, особено за браманите, никога да не работят наемна работа. There are 6 activities for a brahmana, and employment is not one of them. За един брамана се предписват 6 дейности и работната заетост не е нито една от тях. First of all, it's study and teaching. Първите 2 са той да изучава писанията и да обучава другите на тях. Then performing sacrifices and teaching others how to do that. Следващите 2 са брамана извършва жертвоприношения и учи другите как да ги извършват. And you can accept, how you say, I know the Spanish word now, but the English word, charity. That's right, charity. You can accept charity, and you can give whatever is more than you need. You can give also charity. И последните 2 са брамана приема подаяния,
благотворителност и също така каквото има в повече, той го раздава. Now, in that connection, Prabhupada says if a Brahmana accepts charity, then it also implies very simple living. You cannot live luxuriously, then you become sinful. Мишел Прабхупада обяснява, че когато един брамана получава благотворителност, подаяние, той не може да си позволи да живее много голям разкош, защото отново ще стане греховен. But nowadays we have the unfortunate situation that we do have let's say brahmanas in our society. They don't have, or they don't know how to do these 6 things, how to gain any maintenance by that, so they have to take employment. Но в днешно време в нашето общество имаме тази нещастна ситуация, която браманите не могат да се ангажират в тези 6 дейности или не знаят как и затова ви се налага да работят наемна работа. So then at least it should be with devotees. Тогава поне тази работа трябва да е спредана от дадените. But many times there's no devotee employer, so you're forced basically. If you need the money for the family, you have to take employment from a non-devotee. Но много често няма преданодайни, които са работодатели и затова човек е принуден да работи при шефове, които не са преданодайни. And I think it's obvious that's a very undesirable situation. И мисля, че това е много очевидно, че това положение е много нежелано. What to speak if, as we pointed out, the employment implies sinful activity, then you're really in a bad position. Какво да говорим, ако, както казахме, работата е свързана с някакви неблагоприятни греховни дейности? Directly or indirectly, you may not be engaged in the factory where they cut up the animal, but you may be involved in the logistics behind a computer in an office. Например, така личност може да не е директно свързана с убиването на животни в кланицата, но може примерно да работи в логистиката, поддържайки компютъра в офиса. So, according to what we understand from here, you become implicated. Но според това, което разбираме от тези стихове, такъв човек се замесва. So, to avoid all that, Srila Prabhupada had a vision. I have a dream, like Martin Luther King said. И за да се избегне всичко това, Шрила Прабхупад е имал визия. Yes, a dream. It still remains a dream. Това все още си остава една мечта. After more than 50 years, we have not been able to fulfill the dream. След повече от 50 години ние не сме успяли все още да изпълним тази мечта. What is the solution for Krishna conscious householders or those who need to maintain the family? Какво е решението за Кришна съзнатите семейни, които трябва да поддържат своето семейство? You cultivate land and protect cows and bulls, and from that you live. Обработвате земята, защитавате кравите и биковете и по този начин си изкарвате прехраната. We just received a new bull, right? Actually, 2 hours ago, 3 hours ago? I mean, it's still wet, huh? It just came out. Тук що ни се роди едно теленце, мъжко, то все още е мокро даже. And there's a few other bulls running around. How many? Small. Well, small, big. Let's say small. 5, 6 small, youth, teenagers. So teenagers, if they're not engaged, they just jump around and do nothing and cause havoc. Тинейджерите, ако не ги впрегнеш в някаква работа, те тичат насам натам и създават хаос. So what was the idea? They will be trained to cultivate the land. Каква е идеята? Те да бъдат обучени да обработват земята. But we don't have anybody who wants to do such work. Обаче няма никой, който иска да върши тази работа. So therefore the bulls are there running around, just passing stool and urine, which is some kind of service, but they should do more because they're strong. И затова биковете, воловете тичат насам натам и просто изхвърлят изпражнени урина, което е някакво служение, но те могат да правят много повече. But to train them and then to work with them, that's hard work. Но да ги обучиш и след това да работиш с тях, това си е усилен труд. And we are not trained to do that. We are trained to use computers and smartphones. А ние не сме обучени да правим това, а ние сме обучени да ползваме компютри, смартфони. And the ideal is to sit in an office all day long, just by a phone call, get lots of money.
И идеалът е човек да си стои в офис цял ден и само с един-два телефонни разговора да изкарва много пари. So therefore the dream remains a dream. Затова мечтата си остава мечта. And those who are not so expert to sit in an office and make money by calling, they have then maybe to take employment from somebody who is pretty non-devotee. И затова тези, които не са толкова опитни, че не могат да стоят в офиса да работят на компютър, им се налагат да започнат работа, която е управлявана от непредано време. Yeah, but if you think about it, and we can read about it, that's all we can do. Still in some places we do have a more agrarian society. It was in India like this. Here it also was like that. In this area it was or still is to some degree like that. Right? Ако се замислим и както четем, има такива места и общества, които са по-така селскостопански. Това било в Индия, тук в тези земи също на времето и сега в някаква степен. But with the advancement of Kali-yoga, this is becoming less and less by the day. Но с напредъкът на Кали-йога този вид живот намалява със всеки изминал ден. Especially in India, it's noticeable because, let's say, 50 years ago when we first went there, 70 or 80% of the whole population were living on the land. Особено забележимо е това в Индия, където преди 50 години, когато ние ходихме, 70-80% от населението живееше от земята. And living from the land, of course. На земята и от земята. But then the cities were, you can say, advertised as very, there you can make a lot of money in a much easier way. Но тогава се рекламираха градовете като място, където можеш да изкараш много повече пари по много по-лесен начин. And not only in India but all over the world. So the statistics are that the migration from land to the city has been going on for practically half a century or more, actually more, a lot more, since the industrialization. And so people are not much more inclined to work the land, and what to speak of cows and bulls and protect them. It doesn't exist. И статистиката е такава, че през последните 50 години от началото на индустриализацията в Индия и изобщо навсякъде по света, тенденцията е хората да мигрират от селата към градовете и на практика вече никой не желая да обработва земята, да отглежда крави. So still nowadays, in a city like Mumbai or Delhi, every day about 10,000 new people arrive looking for a job to make quick money. В днешно време в градове като Мумбай и Delhi, or any big city, всеки голям град в Индия ежедневно пристигат към 10 000 души, които търсят работа и лесен начин да изкарат пари. And most of them will end up on the street, still dreaming to make money easily. И повечето от тях ще останат на улицата, все още мечтайки да изкарват по лесен начин пари. So, Srila Prabhupada, he wanted us to show the world just the opposite. Шрила Прабхупада искал от нас да покажем на света точно обратното. He wanted, farm communities everywhere. Той искал да има такива селскостопански общности, ферми навсякъде. Being there and just working the land, protecting the cows, and gaining their or making their livelihood in that way. И преработаните да обработват земята, да протектират кравите и по този начин да си изкарват прехраната. And if you have sufficient cows and sufficient milk, then you have more milk than you actually need. И ако имаме много крави и достатъчно мляко, то може да е повече отколкото имаме нужда. What's the solution for that? Very easy. You convert it into ghee. И какво е решението за това? Много е просто. Превръщаме млякото в ги. And you sell it to the city temple who has a restaurant. И го продаваме на градския храм, където има ресторант. And the restaurant is supposed to only cook everything with ghee, not with oil. Ресторанта на бактите се предполага всичко да се готви с ги, а не с олио. Oil, except for olive oil for salad, is fifth class. Олиото, с изключение на зехтина, който се използва за салати, е петокласно. The high class, first class is ghee. Първа класа е гито.
And if you have such a place functioning, then there's no end to it. They will consume it, and you can have a business all your life. И ако имаш такова място, където да пласираш гито, те ще го консумират и така ще имаш бизнес за цял живот. And if it's only one restaurant, well, you may be able to have even more, then make another one. How many restaurants can you have in a city? И ако имаш един ресторант, можеш да откриеш втори ресторант, трети. В един град колко ресторанта може да има? How many restaurants are? I mean, a small city like Sofia, you can count how many hundreds or thousands of restaurants are there. Представете си колко ресторанта има в един малък град, дори като София. Стотици хиляди. People like to go to restaurants. And nowadays, well, we can see, yes, even vegetarian restaurants are becoming popular. И в днешно време дори вегетарианските ресторанти набират популярност. But people have no experience what it means to have some pakora or, sabji made with ghee or paneer fried in ghee, and practically even in our restaurants doesn't exist. Обаче хората не могат да си представят, нямат опит с това какво е да ядат пакора, която е пържена в ги, или сабчи правено с ги панир, в ги пържен. Even in our temples, many times it doesn't exist. Дори в нашите ресторанти и храмове тези неща много често ги няма, не съществуват. When I was president in some temple, I will not mention where, I tried to introduce or get rid of the, sunflower oil and use ghee. Когато бях храмов президент на един храм, който няма да спомена името му, аз се опитах да изхвърля слънчогледното олио и да се готви само с ги. So whereas there was in the beginning strong resistance from some devotees, this is not healthy. Първоначално имаше много силна съпротива от някои преладани, които казаха, че това не е здравословно. People even don't like it. Хората дори не му им харесват. It's too heavy. Твърде е тежко. I mean, all kinds of stupid arguments. Всякакви видове глупави аргументи. But I managed to introduce ghee, so then it's a small temple, so we used finally ghee, especially for the deities, but also for everything. И аз обаче успях да въведа гито и започнахме да го използваме за готвене, не само за муртите и за преладани. But then, now I'm not anymore there, so I don't think they continue to do that. Но аз не съм вече храм президент на този храм и не мисля, че те продължават същото да правят. So what can be done if we are not even able to do that, then what to speak of the rest of the world? Какво да говорим, ако ние не сме способни да правим това, какво остава за останалия свят? And what to speak of having farm communities nearby every single city temple on the planet? That's Prabhupada's idea. There should be a farm connected to every city's temple so they can supply them with fresh vegetables, fruits and ghee, whatever they need. They don't have to go to the market to buy. А какво да говорим, всъщност идеята на щастта на Шрила Прабхупада е да има такава селскостопанска общност, ферма в близост до всеки град, така че да може от града, от храма да се снабдяват с мляко, с зеленчуци и продукция, за да не трябва да купуват от магазина. So how far away are we from that? Light years. Така че колко сме далеч от всичко това? Според мен на светлинни години. But then there are devotees, young devotees who want to have a family and they will need some source of income, maintenance. Но има млади преданодайни, които искат да създадат семейство и те ще имат нужда от поддръжка, за да работят, за да се поддържат. So where can they go? Къде да отидат тези хора? And get some decent Krishna conscious and even, let's say, employment. И да получат така едно, що горе свестно, достойно. That's not Brahmana's work, so it's, Vaishya, they protect cows, cultivate the land, and those who are not qualified, they just assist in the type of Shudra capacity. No problem, they're all employed. Това не е дори браминска дейност, това е Вайша дейност, където се гледат кравите, обработва се земята и има такива, които помагат като... So yeah, according to quality and work, not everybody is a Brahmana, we know that, it's a minority. It's like a pyramid, A pyramid, only the small section, that's probably 10%, there may be Brahmanas.
Не всеки е брамана. Тази структура е подобна на пирамида, където на върха е най-малката част и браманите са, Прабхупада казва, порядъка на 10%. Yeah, so even amongst, let's say, devotees, most of them have, by quality, are more like Vaishyas or Shudras. И дори сред предан отдадените, повечето от тях, качеството на тяхната дейност е като на вайши и на шудри. So ideally, they should be employed by some Krishna-conscious administrator, we call them kshatriyas, and guided by the brahmanas, and then they can work the land, protect the cows, and have economy, and everybody's happy. В най-добрия случай те трябва да бъдат наети от някой, който наричан администратор, кшатрия, и така да бъдат ангажирани и всеки да бъде щастлив. Or even an expert Vaishya, because they can organize a business and they can employ people. So they have like a double function, Kshatriya Vaishya in one. I mean, it's Kali Yuga. Един опитен вайшя, който има така експертност, той може да ангажира други хора да работят за него, и така той изпълнява две функции, като на вайшя и на кшатрия. So, and if that's not, then we have something like this here. You're very much in danger of being engaged in employments or methods which are not good. I mean, they're not even karma. They're coming into the category of vikarma or ugra karma. Но ако това не стане, човек рискува да бъде нает на работа, където да бъде замесен в дейности, които са викарма или угра карма. Yeah, so that's not a very good choice. Huh? Така че това не е много добър избор. So, any questions? Има някакви въпроси? Yeah. Искам да попитам докъде се разпростира влиянието на кармата, свободната воля и така наречения късмет. To what extent is the influence of karma and free will and the so-called luck? Luck? Luck doesn't. Късмета не съществува. It's always good karma. Винаги е добра карма. So, free will, and that's a complicated subject matter. Свободната воля е сложна тема. Yes, we all have free will, Всички ние имаме свободна воля. and the, how you say, let's say the extent, the quantity of free will may vary. И така може да кажем, че границите на тази свободна воля варират. Especially if you commit sinful activities, vikarma, then your quantity of free will become reduced. Особено ако човек извършва греховни дейности, викарма, количеството на свободната воля намалява. Like in a state, there's some independence, free will for the citizens. Както в една държава има някаква независимост и свободна воля за гражданите. I mean, in most societies at least. Поне в повечето общества. Although those who are older have experienced in communist countries, even the freedom of movement was very much restricted. Тези, които са по-възрастни, си спомнят в комунистическите общества, дори тогава свободата човек да се придвижва беше ограничена. East Germans could not just travel to West Germany. It was not allowed. Например, източно-германците не можеха да пътуват до Западна Германия. Това не беше позволено. Those who tried to cross that wall by force were shot. Онези, които се опитвали да прекусят стената с насила, били застрелвани. But generally, in the free society, you can go wherever you want if you have the money. Но в така нареченото свободно общество може да си отидеш където искаш, разбира се, ако имаш пари. And let's say you stay within the state, within the country, you can move anywhere. You can live here or there, wherever you want. И да кажем, ако останеш в рамките на държавата, можеш да ходиш където си искаш и да живееш където искаш. Now, as soon as you break the law, обаче, щом нарушиш закона, then your movements probably will be restricted. Тогава твоите движения ще бъдат вероятно ограничени. Especially if they catch you. Особено ако те заловят. Right? Then you're arrested, like we hear here, the constables of Yamaraj arrested that person and took him by force, by the neck. Тогава биваш арестуван, както чухме тук за стражите на Ямарадж, които
хващат престъпника за шията с въже и го издърпват. So ordinary criminals, they will just be handcuffed, put into a police car and taken off to the jail. Обикновените престъпници им се слагат белезници и полицаите ги отвеждат в затвора. Now your free will by your activity, by karma, has become less. И така свободната воля чрез тази карма става по-ограничена. Then you have a small place, you can still move within that area, 3 by 3 meters. Тогава имаш някакво свободно място, 3 на 3 метра, хилядата, в което можеш да се движиш. You can do exercise. If you're lucky, they put a TV, you have some books to read, right? You can lie down on your bed. Можеш там да правиш някаква гимнастика, ако си щастлив, че ти дадат телевизор, може нещо да четеш, да си легнеш на неговото. Now, if you don't behave properly, обаче ако не се държиш добре, when the guy comes in with the food, you hit him in the head and even attack him, whatever. Когато тъмничаря дойде с храната и ти го удариш или нещо го... Then your situation will change. Тогава ще се промени положението. You will take into an isolation cell. Ще бъдеш отведен в изолационното. Now it's not 3 by 3 meters. It's 150 maybe by 150. You can't even lie down properly. It's not long enough. Тогава ще бъдеш отведен на място, което вече не е 3 на 3 метра, а 1,50 на 1,50 където не можеш да легнеш дори. Depending which country, maybe the ceiling is put down so you cannot stand up. It's only 120 high. Зависи от коя страна си, тавана може да е 1,20 м висок, дори не може да стоиш изправен. No bed. You just have to lie on the floor if you want to lie. But it may be so uncomfortable that you cannot even lie on the floor. И там нямаш легло, ако искаш да легнеш, може да легнеш само на пода, но може и там да не е толкова удобно, че да не можеш. Anyway, we can go on and on. Your imagination is the limit. According to your activity, your freedom will become less and less and less. И може да продължаваме да си въобразяваме, но според нашите дейности, свободата на волята намалява и намалява. Yes, and then you have to change the body. Then it depends which type of body you get. Then your freedom will be even less. И тогава, когато смениш тялото, в зависимост от това какво тяло получиш, тогава свободата ти може да бъде още по-ограничена. If you have to enter the body of a tree, you can't even move anymore. Ако влезеш в тялото на дърво, например, вече дори не можеш да се движиш. You just stand there for hundreds, maybe thousands of years, depending what kind of tree. Ти ще се наложи да стоиш там стотици, понякога хиляди години, зависимо от това какво е дървото. And it may rain, it may burn the sun with 46 or 50 degrees, depending where you stand. And there may be hailstorms and ice, cold winters. You have to tolerate. И може да вали дъжд, изгаряща жега, 40-50 градуса, бури, през зимата студове. Imagination is the limit. И ти трябва да просто стоиш и да търпиш, може да си представим. So, it depends on our activities, then our free will is more or less. And that has to do with karma, obviously. Зависимост от нашите дейности, нашата свободна воля е повече или по-малко и това е свързано с карма, очевидно. Clear? So? Thank you very much. Ще кажа на български. Понеже някой се изградил много дълго това правило, имам опит с баща ми, те са убили много животни, са гледали и това е тяхната вкуса, който им харесва и това, което те могат да направят, според мен, това е въпрос към Махарадж. Има такива без глутен, от глутен се правят сандвичи, също така салами, пици от глутен, само че трябва да знаеш, че това е много неполезно за тялото и бързо ще умре. Това може да се приложи тук в материалния свят. So in the case of someone who is very much addicted to eating this, for a long time he was eating, meat and things like that. Now maybe he can change to some products which are vegetarian, for example from soybeans, and like. Is this a solution for it? Because they have developed the taste for it. What kind? Why is it a solution? In what sense? That you're not sinful anymore because you stop eating meat?
Защо да е разрешение? Защото вече не извършваш грехове, поне си спрял да ядеш месо ли? That's the idea. But we don't promote vegetarianism. Ние не промотираме вегетарианство. That's a common mistake that even devotees make. Това е така много честа грешка, които дори преданните правят. Because even monkeys are vegetarians. Защото дори маймуните са вегетарианци. But they are the biggest rascals. Но те са най-големите негодници. Pigeons are vegetarians. What's the use of living like a pigeon? Гълъбите също са вегетарианци. Каква е ползата да живееш като гълъб? We are promoting Krishnarianism. Food offered to Krishna, prasadam. That happens to be vegetarian. If he wanted something else, we wouldn't mind to offer him a nice steak. But he doesn't like that. Това, което промотираме ние е кришнатарианството, което е да предлагаме храна на Кришна и след това да я приемаме. И понеже така се случило, че тя е вегетарианска, защото ако Кришна искаше нещо друго, примерно да предложим хубава пържола, ние нямаше да имаме нищо против. Now one line of thought is, of course, if one stops eating meat, then you are less violent and you become more sattvic. In one sense, it's a fact. But it's not like really something we shouldn't, focus on promoting like that. Един друг аргумент в тази линия на мисълта е, че когато човек се спре да яде месо и започне да се храни с вегетарианска храна, той става по-сатвичен. Да, това е така, но това не е нещо, което ние трябва да рекламираме и да окуражаваме. Yeah, in one sense, people becoming more sattvic it's a kind of advancement. Да, в известен смисъл, когато човек стане по-сатвичен, това е един вид напредък. But it's not the solution. Но това не е разрешение. You became very sattvic and you still stay in the material world. Ти ставаш много сатвичен, но пак си оставаш материален свят. So therefore, from the highest to the lowest, Krishna already said that. Forget about it. That's not a good idea. Но от най-висшето до най-нищото, планета Кришна вече го е казал, забрави за това, това не е добра идея. And that's one of the traps, and we should preach against this. People think by just practicing yoga and being vegetarian, they're becoming very spiritual. И това е една така грешка. Хората си мислят, че просто като практикуват йога и стават вегетарианци и вече са много духовни. No, you can still be an atheist. Не, такъв човек може пак да си атеист. What's the use of that, being a vegetarian, yoga practicing atheist? Каква е ползата от това да си вегетарианец, практикуващ йога, но си атеист? Then you can say it's actually better to be a meat eater, but you believe in God. Тогава може да кажеш, че по-добре да си месоядец, който вярва в Бога. Better than Mayavadi who is vegetarian. По-добре от Майявади, който е вегетарианец. Or Abhakta, non-devotee. I mean, staunch against the existence of God, you're a vegetarian, yoga and this and that's all useless. You go to hell anyway. Ако си вегетарианец и практикуваш йога, но се противопоставяш на съзнанието за Бога, тогава това е безполезно и пак отиваш в ада. But a person who has faith in the existence of the Supreme Lord, he may be eating meat, but by the association of a sadhu, he can change. Но една личност, която има вяра в Бога, той може да яде месо, но чрез общуване с саду ще се промени. Generally, these yoga people and Mayavadis, they never change. Обикновено обаче тези йога практикуващи и майявадите никога не се променят. They are convinced about what they believe and all their, and so it's a waste of time. Те са си убедени в това, което вярват и да им се проповядва загуба на време. Always some exceptions. You can try, but don't waste time too much. Има някои изключения, но като цяло човек може да си губи времето с тях. So we don't promote soya products as a solution to become Krishna conscious. Затова ние не промотираме соеви продукти да се използват като решение за това да станем Кришна съзнание. Okay, I think we'll stop here. Okay. Thank you for a good lecture. Аз въпросът ми е следния. Аз като повечето от нас съм жертва на западното общество. 25 години съм ял месо, пил съм алкохол и всякакви такива замърсяващи работи. Защото нашите родители, както и моите, както вашите, нито са брамани, нито са
Кришна осъзнати. Но сега, според мен, няма шанс да се върна в духовния свят, защото, примерно, тази карма, която съм трупал, трябва да се отработи по някакъв начин. Трябва да се дори там финното тяло да се разтвори, да се разтопи. Но това има някаква карма. Въпрос е според мен няма шанс да отида в духовния свят. Няма хора. Деца вика с може да се отърва с условна присъда с няколко живота изпитателен срок. Но мисълта ми е да се върви такъв начин да отиде да се върнем. So many of us were coming from the background in this society which is sinful, and for 25 or 30 years we were doing all kinds of sinful activities. Our parents are not brahmanas or devotees. No. So we have committed a lot of bad karma. So he's thinking that because of this he cannot go to the spiritual world. Why? Because he You don't read Bhagavad Gita. Ти не си чел Бхагавад Гита, защо мислиш, че не може да отидеш? You don't remember what Krishna says? Не помниш Кришна какво I казва? mean, the most famous verse even new bhaktas know after 3 days. Това е най-известният стих, който дори новите бхакти го знаят. You know the verse Sarvadharma Parityajaya, right? Знаеш ли този стих Sarvadharma Parityajaya? You know it by heart? Знаеш ли го на Исус? You know what it means? А знаеш ли какво значи? Sarva pap moksha yishyami sarva papebhyo. What does it mean? Какво означава мокша ишями Sarva Papebhyo? Ще те освобода от греховните деяния. Yeah, I will. And that's your answer. Ето това е отговор. But it means parityaja. You have to surrender to Krishna. Но означава да се отдадеш на Кришна. To the degree you don't surrender, then you're not becoming free. Very simple logic. I mean, it's common sense. Eh? Степента, в която не се отдадеш, не си свободен. Това е просто логика. Krishna explains it. Yeyatamam prapadyanti tamstadaiva bhajamiham. You see that every day in dealings with people. But I do something to you, and you respond accordingly to me. If I scream at you, will you still? Well, if you're very saintly, you still smile and embrace me. Кришна казва, в каквато степен някой ми се отдаде, в такава степен ще възнаградя. И може да видим в взаимоотношенията и всеки ден с хората, както се отнасяме към някой, той така ще ни върне. Ако се разкрещи на някой, той ще ни крещи. Ако много свят, може и да пак да продължим и се усмихва. If you're really a follower of Jesus, you'll do that. Eh? I'll give you one slap and you put the other cheek, right? That's what he said. Ако си наистина последовател на Исус, ако някой те удари по бузата, ти ще дадеш другата, нали? Това, което той е казал. But Krishna doesn't say that. Кришна не го казва. Well, at least in his case, he doesn't act like that. Поне в неговия случай той не действа. As you treat me, I will treat you. Той казва, както се отнесеш към мен, така се отнеса и аз към тебе. You surrender 10%, I'll deliver you 10%. Ако ми се дадеш на 10%, аз ще освободя на 10%. Well, Krishna is very kind. 11. He'll give 11, you only give 10. And still it's a good deal. Кришна е много милостив. Той ще даде 11, ти ми даваш 10%, той ти дава 11. But don't expect, I only give 10% and I'll get 100% in return. That's crazy. I mean, that's not crazy, it's just stupid. Но не да очакваш, ако аз ще дам 10% и Кришна ще ми отвърне на 100%. Това е наудничево, това е глупаво. I mean, after all, if you only give 10%, it means there's still a lot of desires for the other 90% and Krishna respects that, so be grateful. He doesn't force you. Но ако ние даваме 10%, това означава, че имаме много други желания за останалите 90% и Кришна ги зачита и ги уважава, така че трябва да сме благодарни. He'll back off and let you go. And he still accompanies you as super soul. I mean, what more can you ask for? Той ще се отръпне и ще позволи да се опитваш да ги удовлетвориш тези желания, но ще продължи да те придружава като своя душа. Какво повече може да искаш? But you want to continue with basically with your life and your sinful activities. He'll let you maybe do it, but then you have to also take the reactions and you will not get relieved from the sinful reactions. Но ако искаш да продължаваш да си вършиш твоите дейности, греховни дейности, той ще ти позволи да направиш това, но разбира се, ще трябва да приемеш и реакция. But if you surrender, and that's the whole point,
doesn't matter how many or how much is the amount of sinful activities of the past. Krishna has the power to just in one stroke eradicate everything to zero. Но ако се отдадеш напълно, независимо от това какво е количеството на греховите дейности от миналото, Кришна има силата, могъществото, всичко с един удар да унищожи. Otherwise nobody has a chance. Иначе никой няма никакъв шанс. We cannot even count. It's not just one lifetime. We talk about this life and our past. What about the last 10,000 or 100,000 births? Ние дори не можем да изброим какво е количеството на тези греховни дейности, които са извършени не само в този минали живот, а в продължение на десетки хиляди животи. So that's only possible by some superior power, and Krishna has that. Това е възможно само чрез намесата на някаква висша сила, която Кришна притежава. Yeah, Mamamaya Duratyaya means just by some even pious activities. There's no way to counteract impious activities and get free from karma. Mamamaya Duratya означава, че не може просто човек, като извършва благочестиви дейности, да се освободи от реакциите на неблагочестивите. But Mamivaya Prapadyanti, the same thing, Prapadyanti, you surrender to me, then I'll take care of that. Но Кришна казва, ако ми се отдадеш, аз ще се погрижа за всичко това. Alright. Just like sometimes the merchant called me and he wants the cucumber. And after, I thought, okay, deal, because I need to sell it. But after 1-2 hours, another call, and to not break the relationship with him, I also need to give some part, even I have promised to others. And it's like very complicated. Yes. If you say no, next time you need to sell it, but he will say no. And it's very... So therefore you have to become expert. Anyway. So, what's the point? This is like, it's not very honest. Not very honest. Yeah. Oh, that's part of. We didn't want to get into that. I didn't mention it. I thought about it. To be a Vaishya, it's not possible to be completely honest. Да си Вайшя не е напълно възможно не е възможно да си напълно честен да ми. Then you don't make money. Иначе не можеш да изкарваш пари. Prabhupada says that many times. Прабхупад казва това много често. But there's a limit. I mean, it's like in India. They say, "For you, no profit." Right? Who hasn't heard this when you go to a place to buy something? Но си има някакви граници. Например, в Индия много често ти казват, аз не печеля нищо от тебе. You're my friend. I give you a special discount. Приятели ти правя специална стъпка. Or devotee, then they have a picture of Prabhupada somewhere in the back, and then they go like this, and for you no profit. Of course there's a profit, otherwise how can you survive? Разбира се, че има печалба. Как ще няма печалба, иначе не мога да оцеляват. It's part of being a Vaishya. Това е част от това да си Вайшя и послужваш. But there's a difference between that, which is like unavoidable to make some money, and being just outright cheating. Но има разлика между това, което е неизбежно, за да можеш да изкараш повече пари и направо директно да лъжеш. They always do this. You go to the market, then on top of if you buy a whole, how you say, box, you have the first class. Don't go and look underneath, whereas then, the old ones. Много често го правят това на пазара. Примерно една щайка с плодове и отгоре виждаш първа класа, много хубави, обаче ако бръкнеш отдолу ще видиш, че там са по-лоши. It's not every time. I'm not saying all the boxes are like that. Не всеки път, не казвам, че всички щайки са така. But it may happen that, by circumstances you don't sell everything you wanted to sell. It's 1-2 days old. It becomes a little not first class. You put it underneath. You don't put it on top. I mean, it's not. What do you expect? The Vaishya has to be like this. Otherwise, how can he sell? И това не става всеки път, но като ти остарее стоката, разбира се, няма да я изхвърлиш, ще сложиш отдолу, няма да оставиш отгоре да се вижда и Вайшите правят това. Неизбежно. Even in supermarkets, they will put the ones that has the date of, first. It's only maybe 2 days left, and then in the back, like yogurts, and in the back you have the ones that still go for a week.
And you have to know. I mean, there's a like little struggle there, between the ones who put it, and you have to know, and then you have to find whatever. Дали в супермаркетите, примерно киселото мляко, ще сложат отпред това, което му изтича срока на годност след 1-2 дена, а навътре е това, което има още една седмица и ти трябва да знаеш, да бръкнеш, да извадиш по-прясно. But if you use it the same day, take the ones that are almost, you cooperate a little bit. Don't take the ones that is good for a week and you take it immediately. That's also not very honest. Но ако искаш да вземеш, ако искаш да го приемеш в деня, вземи това, което му изтича срока на годност и бъди честен. So, it's navigating how to avoid really bad activities, but you cannot be completely 100% good in the material world. Така човек трябва да се опитва да навигира, да извършва колкото може по-добри дейности, но на 100% никой не може да бъде добър в този материален свет. Yeah, that's only if you become detached and completely aloof from all material activity. The sadhu, he can be like that. But who is a sadhu? Само един саду, истински саду, който е напълно непривързан към материалните дейности, може да постъпва така, но кой е наистина саду? One in a million. Един на милион, може би. Basically. Okay. So, Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.